سلام، امیدوارم خوب باشین. خیلی مقدمه نمیذارم این سری. بریم زن و بچه این بلادی برای بنده خدا رو پیدا The کنیم با هم Witcher's دیگه. contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Siri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Siri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. With a witch. خب ببینم چرا آلت و تب شدیم. بریم این بچه رو پیدا کنیم، ببینیم رکورد اوکیه. رکورد داره میره. بریم آقا بریم. این سری لباسامون هم تعمیر کردیم به امید این که سری قبل شتره نشیم. چه رعد و برقی هم میاد. به به. نمیدونم اینجا رو میشده با اسب روچ بریم یا نمیشده، ولی من فرض رو برای میذارم که باید پیاده روی کنیم. بدمون کنید با پتی ها. خب اینجا که خبری نیست، کم باید بگردیم مثل سری قبلی. این چی پیدا میکنی؟ کم لوت کنیم. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. A bracelet. One of them must have dropped it. خب یه دستبند مچبندیه که میگه تا یکشون انتحالا انداختتش. یه سه چیز برای لوت کردن داریم. خب اینجا چه خبره؟ Clothing. They change in here. لباس. انتحالا لباسشون اینجا عوض کردن. یه رد پا داریم. یک زمینشون کنیم ببینیم. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Both were here. I'm going the right way. خب Wants to show me something more. ما جلو برو. چه منظره قشنگ. من زیباست واقعا این ویچر. اینجا همون جایی بود که بهتره شدیم. آیه اینا میترکن، پس ما ایگنی میخوام. پس این باعث شده که ما سری قبلی اینطوری بمیریم. به پرقم. یه چیز جدید یاد گرفتیم بچه های امروز. اینا میترکن، ما رو شتره میکنن با خودشون. Necrophages had a field day. Still worth a closer look. بچیم عقب. یه دونه رفیق جدید داریم. Come on, come closer.
بپریم الان. Should examine that horse carcass. What do we have here? اینجا چی داریم؟ خب اول استخوناش، صدر اونجا که میشینن میشه، ریبس، دنده ها، لگ، پرپاچه و گرد سرش. بریم از سراغ سرش. Head torn clear off. Takes incredible strength. کله کامل جدا شده است. با یه چیزی طرفیم که قدرتش خیلی زیاد. پاهاش Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? هورسشوز. آها، اون قبلی که با هم گشتیم مثل رد پا بود تو زمین. میگه نکنه این همون رد پای همون حیوان است. دنده هاش Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. پنجول های بزرگی داره هر چیزی که هست. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. این فکرش شاید نکروفیج باشه، ولی ریبز رو که دیدیم نکروفیج نمیتونه باشه. Bones have been here a while. چند وقت دیگه میشه. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised them. Hope they got away. از چیزی که Trail فهمیدیم goes on. Good thing it doesn't end here. اینه که با یه حیوان بیست خیلی قدرتمند سورپرایز شدن با حملهش. احتمالاً باسی که باید بریم بکشیم و امیدواریم که نمرده باشن. یه چیز دنبالمونه. گرگ به نظر میرسه از صداش. اگه نرامی بیخیال اون بشه خوب میشه. ما یکم لولمون هم پایینه. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. یکی توه. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for two women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? ببخشید. Medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. یه پاز بدیم. اولا که برام عجوب شد در نمیزنن، همینطور بیرن تو خونه مردم. این فیشرمن ماهیگیر، مرد ماهیگیره. بعد ما کسی رو ندیدیم. اون بچه گفت اتفاقا همون خانم است که اون شب اومده بود. اون دوستی دوم میگه که تو کی دیسکرایبش کن. بذار اینطوری بشیم. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of our father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. گفتش که بچهش آکسنفورد یه شهر دیگه است که بیادم میریم سراغش تو بازی پیش برادر من، ولی مادره داستانش چیز دیگه است. بعد فهمیدیم که میشناستشون. خیلی هم ناراحت بود از اینکه برن دست رو مادر بلند میکرده و اینا، ولی هیچ کم جلوشو نمیگرفته بود. بعدش میخوایم پرسیم که where is the Baron's wife؟ همسر برن کجاست؟ What happened to Tamara's mother? We're like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched him.
But finally, they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing over the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. But then I saw it. Fiery marks on her hands. یه چیزی داره توصیف میکنه که نمیدونیم چیه. یه مارک های آتشین روی دستاش بوده. Tell me about these marks. Why did you help them? مهم نیست چرا کمکشون کردی. کم زنه عجیب بود که اونجا رفت تو تاثیر وایساد. بذار ببینیم که این مارک ها چی بودن. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. کف دستاشون یه سری نقش بوده که اینا آتیش برق میزده. What happens next? Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and two burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twas the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. یه جونوری از جنگل حمله کرده، مادره رو برده. اینا هم بچه رو قانع کردن که نره. بذار پس چرا کمکشون کرده. Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara lured him, brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No two ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come, a time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. مثل اینکه تامارا دختر بلادی برای یه بار بچه اینا رو نجات داده. بچه که در حال مرگ داره نجات داده، واسه همین توی دینش بودن. بریم ببینیم چه خبره. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. خب خواهیم بریم بلادی برن. رفیقمون. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. راهمون جدا لول اپ شدیم بچه ها. راهمون جدا شد. کجایی مپیم الان؟ اینجاییم. بعد بریم بلادی برن با اون صحبت بکنی. فکر کنم حالا بزنه بچه این من خدا نمیرسیم. یه عالم هم کوست و سایت کوست هست که باید انجامشون بدیم. چقدر مپ شلوغه. بریم اویل پوینت همون رو با هم بگیریم. یه دونه پوینت داریم. چی بگیریم؟ اگه چیزی بود برام بنویسین تو کامنت ها، نظر داشتین که چیزی دارم میس میکنم یا بهتره برم سراغش. این ویتالیتیمون رو 500 تا اضافه میکنم. میریم سراغش. لیوانمون هم 5 شد.
هنوز فکر کنم تصویری از آنا استرنگر و دخترش تامارا نداریم. از این جادوگره چی؟ جونوره که داشت میگفت به همون نداریم اینجا هم. خب بریم سراغ بلادی برن. هنوز زوده که این قسمت تمام کنیم. چقدر منظره قشنگی با خیلی برام جالبه بودم که زنه زنده است هنوز یا نه. طوری که این گفت تامارا که دخترش که زنده است و توی آرکسنفورت، زنه رو هم یه موجودی با خودش برده داخل جنگل. حالا اینکه زنده است یا نه you have to wait and see. ولی دوست دارم که زنده باشه. مثلا سیری فرض کن پیداش کرده باشه یا یکی دیگه هر کاراکتر پیداش کرده باشه کنار هم با نمک میشه قضیه. برای این حالم راه اشتباه رفتیم. چرا اینطوری شد؟ دیگه درست داریم میریم دیگه. روز شده. بعد بیایم این کوهستان هم انجام بدیم لولمون کم بره بالاتر. ببخشیم راحت‌تر بتونیم میشنا رو بزنیم. What did I do to deserve your company? Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. Here, I'm grateful. همونی بود که از جای آتیش چطورش دادیم به همون کادو پول داد. دنیا همینه ها بچه. دنیا دنیای عجیبیه. ویچر, a word please. چیکارم دارم؟ What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sit. باریکلا. گفت ازم پرسید اون شب چی کار میکردین؟ گفتش که خود بارون با بپرسی. ویدیومون قطع شد یه لحظه بچه ها. بریم ویدیو رو وصل کنیم. ببینیم مشکل فنی از کجاست. یه دقیقه قطعش میکنیم. خب ویدیو رو داریم آیا دوباره. من پاس میدم و برمیگردم خدمتتون بچه ها. خب بچه ها برگشتیم. امیدوارم که تصویرم داشته باشیم. بریم دو ساقه بلادی برن ببینیم رفیقمون کجاست. از پاس هم که در بردیم رکورد و شاید در ویدیو لگ داشته باشه. اینترنت هم یکم مشکل داره. به ویدیوی خود من بازی که نه. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them.
Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. اول یه ذره باش کم داغ داره دیگه، میدونی در ناراحتیاشو میگه، در مورد گولا صحبت میکنه. بعد گفتش که چرا ناراحتم که نمیدونم کدومش برای دعا مثلا دختری که الان روح شما دیدیم جذاب تره. واقعا ولی خوشحاله که آزاد شده و رها شده روحش. اول بهش بگیم که خب از دست دادن اعضای خانواده خیلی سخته همیشه. Your loss. It must hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned villain. In this hole. This reesty mire. Nothing could go right here. ناراحت از اینجا میگه کاش که زودتر اقدام میکردم، از اینجا میبردمشون. خب بریم در مورد مسئله خانوادگیش صحبت کنیم. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. چه ذوقی کرد بچه. بریم تو که بیرون سرده. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. بریم یا نریم؟ دوست دارم کمکش کنم، ولی احساس میکنم که زنش واجب تره بریم نجاتش بدیم. بریم کمکش میکنیم. That much I can do. I'm grateful. Take this. Call it enticement. And this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontard Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Siri, like we agreed. Fine. A word once given. When Siri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. بریم با سیری بازی کنیم. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Siri, come! Our haunt should be yours as I see it. Hi, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? کرمارو نمیخوام بگم که کجا یاد گرفتیم این چیزا رو، میگیم تو جاده تو مسیر. A little here, a little there. Not surprising, given you wander the world alone. Not alone no more. She's in the company now. That's right. You're a member of the company. We're drinking together, killed a wild boar as a pack, you might say. But we've no notion how you arrived here. A woman in a man's garb, razor on her back. Who exactly are you? You a mercenary? برگشتیم عقب اینجا دیگه، داره در مورد خاطراتش با سیر صحبت میکنه، بلادی بره. بعد میان میپرسنش که تو کی، که یه سورد پشتش داره، یعنی مردا لباس پوشیده و نمیدونیم چی. این که میگیم ما یه مسافریم، یه ویچریم. Something of a sort.
چیز تو این مایه ها. بس یکم گونگی باشین Let's فعلا. say I go about my business, and when there's coin to be earned, I don't readily turn it down. I've always held with the world how it is today. Lasses ought to know how to fend for themselves. All right, all right. A woman could swing a sword. I've knowed one, but never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do it all. بیشتر شرطی من برای مسابقه از سواری. What's the problem? ترسیدی؟ آره What ترسیدی بهتر. happened? You get the jitters? No, So why not? the horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. با خود برای Don't قرار drink any مسابقه. more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. The day dawns. Ready? As ever. First one to the tower. بریم برای مسابقه. Come on, Siri, don't you embarrass us. Your sword is mine. That'll be the day. دارن مسیر رو درست رفته باشه. Don't give up, girl! Hoof it! Hoof it! Come on, lass! You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. به. Thank you. What? اوه هیچ چیزی داره میاد سمت. Another chance to win. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. برش کن دیگه الان. So long. بریم و وارد بازی نشیم. خب چقدر شدیم سری درگیر شدیم؟ خوبه. این قسمت ها اینجا میبندیمش. سری بعدی باید بریم دنبال تامارا تو آکسنفورد. آکسنفورد کجا میشه؟ همین شکلی میتونیم ببینیمش. همینجاست یعنی؟ اوه اگر اینجا باشه با نمک میشه آکسنفورد. اینجا آکسنفورد. دوستش دارم. سری بعدی میگیم اینجا. من احتمالاً
یه چند تا اپیزود بعدی بعد بیام اینا رو قشنگ کشفش کنم. خیلی مپ بزرگی داره لعنتی. این مپ رو بریم کامل این سایت کوست رو شوکه کنیم، کم لول اپ شیم، یه ذره ببریم جلو مسیر داستانی رو. امروز با چه کاراکتری صحبت رو تمام بکنیم؟ با سیری تمامش بکنیم که کاراکتر جذاب بازی که یه مسابقه هم باش داشتیم. خلاص خیلی خوش گذشت بچه ها. فعلا تا سری بعدی.